Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal hatten wir eine super lange Cutscene, während der ich mein Mikro stumm geschalten habe. Und danach habe ich vergessen, es wieder anzumachen. Yay! Ich sollte aufhören, mein Mikrofon stumm zu schalten. Ich meine, ich bin ja extra immer leise während Cutscenes und manchmal, keine Ahnung, schenke ich mir ein Glas Wasser ein und denke, oh nein, das könnte man zu sehr hören. Dann schalte ich mein Mikro stumm und dann... Ja, also ich habe gerade 10 Minuten aufgenommen, ohne zu reden. Von daher, ich habe aber zum Glück relativ nah nach der Cutscene hier gespeichert. Und daher fangen wir jetzt einfach hier wieder an. Wir haben Velvet, Eleanor und Laffy dabei. Ich habe nochmal geguckt. Ich hatte, glaube ich, ich habe bei Velvet nicht mal Attacken ausgewählt. Ich werde mit Eleanor kämpfen, auch wenn ich ewig nicht mit ihr gekämpft habe. Aber ich habe bei ihr die physischen normalen Attacken auf X, so wie bei Eisen, und die physischen Elementattacken auf Kreis und die Zauber auf Dreieck und irgendwas auf L1. Das ist mein System bei Tales of Berseria. Attacken verteilen. Ich glaube, eigentlich ist es auch gar nicht L1. Ich glaube, eigentlich ist das 4. Attackending jetzt auf Viereck. Bei mir ist nur so, ich bin es so sehr gewohnt... Ich bin so sehr gewohnt von den alten Tales of Spielen. Aber blocken nämlich auf Viereck. Und irgendwie ist das noch so in meinem Kopf drin, dass bei Tales of Viereck blocken ist. Deswegen habe ich mir das überlegt und habe Viereck in L1 verliert. Also bei den Grundeinstellungen hier ist L1 blocken. Aber ich finde es auch cool gemacht von dem Game, dass man sich die Tasten umlegen kann, wenn man möchte. Das finde ich sehr gut, finde ich sehr vorbildlich. Sollte immer so sein. 8 Tales of, glaube ich, auch. Oder? Doch, ich glaube, bei Tales of Arise konnte man sich die Tasten auch umlegen. So. Und es sind auch weniger Gegner als sonst hier gerade, ne? Es sind nur 2. Nur 2. Okay, das Spiel nimmt sich darauf, dass wir gerade nur 3 Leute dabei haben. Aber eigentlich geht das Spiel ja wahrscheinlich davon aus, dass man als Velvet spielt, weil sie Hauptcharakter ist. Von daher hat man ja sein Main dabei. Ich jetzt nicht unbedingt. Wie ihr wisst, ich maine nur noch Eisen in letzter Zeit. Ist bei mir auch selten. Normalerweise bin ich jemand, der immer sehr viel durchswitcht bei den Charakteren. Ich muss auch sagen, bei meinem ersten Playthrough habe ich glaube, außer Laffy habe ich, glaube ich, alle gespielt. Magilo nur in so normalen Kämpfen hier. Jetzt nicht in schwierigen Kämpfen oder Bosskämpfen oder sonst irgendwas, sondern nur bei so Random Encountern. Aber Velvet, Eisen, Rokuro und Eleanor habe ich alle in Bosskämpfen gespielt. Kam ich mit allen gut klar. Ich habe halt nur mit Eisen irgendwie am meisten Spaß gehabt dann irgendwann. Und dann, keine Ahnung, bin ich zu Eisen gewechselt beim 2. Playthrough und beim 3. und dann bin ich da geblieben. Could he really be Velvet's younger brother? It could have been an illusion intended to torment her. Don't you agree, Eleanor? I do. Velvet's objective is avenging her brother, after all. We've all seen how strongly she feels about it. I find it hard to believe that the one so dear to her is still alive. I don't know what powers Innominat possesses, but I think that really was her little brother. Velvet was able to see past Melchior's illusions. But look at her now. I just don't want to believe that the real Laffy could do such a thing. Could it be possible that Innominat was reborn into her brother's body? I don't know. But if that was the case, I'm not sure Velvet would be in so much agony. Yes, I guess. Innominat actually being Velvet's brother. It makes a twisted sort of sense. But it's too awful. Yay, Expedition. Habt ihr das erwartet, dass Innominat Velvets Bruder sein könnte? Wir wissen es ja noch nicht sicher. Aber ja. Habt ihr damit gerechnet? Weil mich hat das damals ziemlich überrascht. Ich hatte immer eher überlegt gehabt, dass unser Laffy-Set, vielleicht ihr Laffy-Natur ist, ihr Bruder, der irgendwie, keine Ahnung, in einen Malakim verwandelt wurde oder da wiedergeboren wurde oder was auch immer. Oder dass es irgendwie zu jedem Menschen noch einen Malakim-Doppelgänger gibt oder so irgendwas. Aber ja, ich habe jedenfalls ihren Bruder immer mit unserem Laffy in Verbindung gebracht. Wobei das Spiel das bestimmt auch darauf angelegt hat, dass man das tut. Aber das mit Innominat hatte ich nicht erwartet. Aber ich finde, es ist eine
Interessante Wände und diesen Feind habe ich nicht gesehen. Absolut nicht. Aber es ist in Ordnung. Schaffen wir es trotzdem. Steh auf. Oh, nice. Aua, oh. Das ist nicht nice. Sehe ich Sternchen. Und helle Böllrüstung. Okay. Nur gerade für diese Angriffe habe ich. Hey, is everyone alright? Jupp. Es geht allen gut, Luffy. Wir kriegen das hin. Ich komme klar mit Eleanor. Ist okay. Ist okay. So, jetzt würde ich aber gerne mal die anderen wiederfinden. Is this? Look! Hey, stay with me. I'll get someone right away. It's okay. I'm tired. Have you been journeying long, then? 10 years. My master entrusted everything to me, but I couldn't do anything. 10 years? My wings are weak. It doesn't matter anymore. I see. If you've been working that hard, you surely need a break. I just happened to get my hands on some prickle boar meat. I'll be cooking up a stew for dinner. But would you care to join me? Huh? No, All I have on me now is this apple. Here. Once your belly is full of warm food, you'll be able to pick yourself back up. I can feel it. Your body is shouting, I want to live. I'm a disgrace. I don't deserve to live. Is life something you have to earn? To deserve? Well, These feelings are natural. You eat when you're hungry and cry when you're sad. Feeling these things is proof that we're alive. alive. What's your name? Mine is Celica. Celica Crow. I'm an exorcist. Tori... No, Arthur. I'm Arthur. Arthurius! What in the world was that? Rokuro! Aizen! You saw it too, then? Sure did. Artorius. And he called himself Arthur. I've heard of this. The Earthen Historia. They say that events on the world's surface cast imprints on the Earth pulse that runs below. In other words, an illusion of the past. It's not an illusion. That was my sister. So, he managed to fool her too, is it? Yes. Yes, that must be it. That's why she freed me from the prison. Rokuro, have you recovered from your wounds? Yep. Tough as nails. That's old Rokuro. I'm more worried about Velvet. She okay? How could she be okay? Inominat is reborn, and it's her little brother. A blade can't just be hard. It's gotta be flexible, or it'll snap the first time it meets an unexpected force. I misunderstood the true meaning of strength, and so did he. Let's just worry about ourselves for now. This Earth pulse is completely under Inominat's domain. We can think of it as an extension of his body. Yeah, which means my power won't get us out of here. Be wary. Inominat may be the one showing us these memories. Remember, he's after Velvet. And the two types of malevolence inside her. True. And we may be able to use that against him to get us out of here.
What are you saying? Just use her? If it's necessary. We have to keep moving. Nothing will be gained by staying here. And we ought to look for Magilu. Even she doesn't deserve to be stuck here forever. Ich mache momentan so eine Tales of Challenge auf Twitter. You want me in? Fine by me. Und ich frage mich gerade, warum ich bei Favorite Villain nicht Artorias genommen habe. Beziehungsweise Arthur. Weil ich liebe Arthur. Ich werde nach dieser Aufnahme noch auf Twitter gehen und das korrigieren. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe Dist genommen von der doch die Abyss. Und ich mag Dist. Dist ist witzig und cool, aber ich liebe Arthur. Holy moly. Come on, really? Gerade bei der Cutscene eben wieder gemerkt. So. Warum laufe ich eigentlich noch mit Velvet rum? I can handle it. Besser. Eisen ist besser. So. Hi, Feind. Na, was geht? Vielleicht muss ich irgendwie Vanilla Channel zu spielen. Vielleicht muss ich anders spielen. Ein bisschen Abwechslung mit diesem Part. Unglaublich. Komm her. Oh, ich wollte Seelenbrecher machen. Gut, vielleicht sollte ich nicht gegen diese kleinen einzelnen Feinde kämpfen. Die bringen sowieso nichts. So, what is this Earthen Historia you mentioned? As I've said, an earth pulse is a natural force that circulates within the land. Wind blows, water flows, birds fly, flowers bloom. All actions in nature leave their mark on the earth pulse. These marks become etched within the land itself and remain a part of the earth pulse, like memories. So it's a record of the world's past. Does it remember human and Moloch deeds? Everything that occurs is part of nature, including the acts of humans, Malachim, and even demons. So that means that even this very conversation is being recorded in the Earthen Historia? Anything bad I've done in secret, any insults you've ever told behind someone's back, the land sees it all. My insults? It's just an example. Pay it no mind. Does that mean that Innominat is drawing specific memories from the Earthen Historia and showing them to Velvet? I believe so. That's how Rokuro and I saw the same thing, even though we weren't there. With the Earth itself as his vessel. It's a trick only Innominat could pull off. Awfully devious for a self-styled Empyrean. But the attack did strike home. Keep a close watch on her until we're out of the Earth Pulse. Right. Velvet's psyche took a heavy blow there. Yes. She's in rough shape. How long do you think she'll last? What do you mean? Just what I said. Remember, hardness alone won't save you from breaking. If she keeps being shaken up like this, she won't be able to handle it. But what can we do? If she breaks, she breaks. Until then, we go on with our mission. What? Can't we help her? If you let sympathy fog your vision, you can end up crashed on a reef. Even so, we can't just let her suffer. It's too much. I'm fairly sure that Velvet would say the same thing if she was in Aizen's place. And do you agree, Rokuro? Me? I still have a debt to Velvet. I will pay it. But in the end, her fate will be something she'll have to decide for herself. That's true, but... Then I have a decision of my own to make. I won't give up on Velvet, no matter what. I see. Do what you have to. We won't stop you. Wir könnten mal hier einen Doppelkampf machen. So. Das ist kein Doppelkampf. Ich hab's versucht. Nein, die Feinde denken sich so, oh, die kommen einzeln. Du bist so richtig gar nichts für deine Erfahrungspunkte. I was just getting warmed up. Dann halt nicht. So. Pech. Ich wollte gegen euch kämpfen, aber nein, ihr habt mich nicht ernst genommen. Jetzt nehme ich euch auch nicht mehr ernst. Aus dem Weg. Du Medusa-Stange oder was auch immer. Geht's hier nach draußen? Oh nein, 2 Wege.
Das rechts scheint zu einer einsamen Insel zu führen. Gehen wir links rum. Da ist bestimmt eine Kiste. Vielleicht sogar eine goldene Kiste mit irgendeinem Ausrüstungsgegenstand, den man vielleicht noch nicht hat zu diesem Zeitpunkt, aber ich wurde zu oft enttäuscht von Kisten in diesem Spiel. So, der Bubble. Okay, dann ist da aber vielleicht der Ausgang. Welcome home, Arthur. Hi, Celica. I fixed the fence around the house. Oh, thank you, sweetheart. With the brigands stepping up their attacks, the town elders have been worried. But this should put their minds at ease. No. If the brigands turn into demons, a mere fence won't stop them. Nothing. Don't worry about it. I'm pretty confident in my carpentry. And the other two? Probably at the Cape again. I've warned them 100 times that it's dangerous. Luffy said probably badgered Velvet into going. Don't worry, she'll watch out for him. Yeah. I can only hope that this little one grows up to be as strong as she is one day. Huh? You're happy, I hope. Of course I am. I never thought I could ever be this happy. I only wish I'd known earlier. I would have made something even nicer for you. Oh, you made this for me? Yeah. I put all my heart into it. I'll cherish it always. It'll remind me of this happy day. Let this serve as proof of our love. This I swear. I swear to protect you both with my life. That's Lord Artorias' past. Oh, that's rich! You mean you believe that tripe? It's all a pack of lies. His smile, his promise, everything. Wisst ihr, es ist lange her, dass Velvet ihre normalen Klamotten hatte, aber so crazy, wie sie gerade drauf ist, passen ihre normalen Klamotten zu ihr. Bitteschön. Nur den Zopf lasse ich. What we just saw. Was that from before the opening? Yeah. Celica was there. And Artorias still had use of his arm. It didn't look like he was an exorcist either. I never would have thought Lord Artorias could smile so tenderly. But he's since become an exorcist, taking on the mantle of shepherd and the weight of the world. All because he lost his beloved wife. I'd understand if you wanted to back out. But at this rate, I think the time is coming. Not much longer now. It's coming. To think I ate up his lies without questioning a word. What a joke. Ach, Velvet. So, ich dachte eigentlich, wir sind fast durch dieses Gebiet, aber offenbar nicht. Offenbar geht es hier noch weiter. Oh, habe ich hier endlich mal meinen Doppelkampf. Ja, danke schön. Dann lohnt sich's zumindest. So. Hier haben wir wieder ein paar Erfahrungspunkte. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal ein bisschen leveln, ne? Irgendwann. Ja, warum nicht gleich?
Könnten wir wieder ein wüstiges Art Level 2 machen, weil die kaum lang genug. Der Feind ist tot. Ja, dann halt nicht. Egal, hebe ich mir auch für den Bossfight. Was? Ein Bossfight? Niemals. Wir sind ganz schön viele dabei, die zaubern. Wo ist das denn? Magilo gar nicht. Ich wollte gerade Magilo holen, den Seelenbrecher. Der Zauber aufsaugt, aber Magilo ist ja gar nicht bei uns. Kämpft ja gerade ganz tapfer gegen Melchior. Au! Die ich gleich noch heilen muss. Ich möchte mich erinnern, welche Taste ich gesehen habe. Well then, let's move on. Nein, ernsthaft. Ich heile so selten in diesem Spiel. Viereck, okay. L, Viereck, Viereck L, Viereck L. So. Dann Feinde. I'll finish this now. Komm her. Nicht blocken. Okay, das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. I'll finish this quickly. Das war nicht geplant. Plundering ghost! Forget the pain and move! So, Schnelligkeit. No escape! Killing flash! But I'm this close, I won't miss! Form zero! Thunder! One down! Hurricane! Okay, ich kämpfe gerade wieder dazu voll durch. Aber egal. Passt schon. Was that supposed to be a joke? Ja, sorry, Eisen, das war kein guter Kampf. Velvet didn't know those things about Artorias and Celica, did she? Probably not. That was when the two were alone and first getting to know each other. We were seeing glimpses of a warm, loving family. But really, it just gave me the creeps. Same here. I could keenly feel Inominat scheming behind everything we saw. He's trying to get at Velvet. I think she used to truly love Lord Artorias. Having that happy past thrust in front of her at a time like this must be tearing her apart. Probably. But a demon like me wouldn't understand. What Velvet is going through is horrible. Even as a human, I can scarcely imagine what it must be like. But I approach it, just a little bit, because like her, I was his pupil. Artorias said he needed 2 types of malevolence to awaken Inominat. The illusions at a ball, making sure we knew about the attack on Titania, and Inominat appearing as her brother. If all of that was planned to extract the malevolence from her, we'd all better brace for worse to come. Stimmt, sie haben zwar gesagt, dass sie die 2 Typen von Velvet brauchen, aber ich glaube, sie haben noch nicht genannt, welche 2 Typen sie hat. Oder? Nee, ich glaube, er hat nur die anderen 6 aufgezählt, die er schon hatte. Aber nicht das von ihr. Okay, dann sag ich nichts. The Scarlet Knight? This is Velvet's village. Damn! So many of them! Celica, I'm coming! It's too late! Take Velvet and Laphicet and run! I can't do that! I want to have my life with you, with our child! No! Arthur! Celica!
Why? Why? Why couldn't I? Why couldn't I protect my own family? Remember this moment well, Artorias. Humans are weak, filled with sin. Melchior! The people of this village offered you and your beloved family up to the demon brigands. A sacrifice, so that they could escape and hide. No, they wouldn't. It happens often. The reason people act on is burdened by the weight of their sins. However, I have found a method to adjust their reason. A domain? What is this incredible power? Don't tell me the Empyrean we've been searching for was here this whole time. These VanyllaChan. So they have been reborn, but be not deceived. They are not the same people you knew. Why? Why must fate be so cruel? It appears that Innominat's resurrection is incomplete. We must guide him until we understand why. I'll be taking these VanyllaChan. Wait! I'm sorry I couldn't keep my promise. I'll make things right. I'll abandon who I am. Nameless Moloch, I will forge a pact with you. I will put an end to all the pain in this world. Do you have it in you? You who abandoned my friend's ideals and fled. On the souls of my dead master, wife, and child. This I swear. My name is Artorias Colbrand. I have inherited the will and the strength of Claudin Asgard, former head of the Exorcists. Very well. Let tonight's tragedy change fate and birth salvation. That Moloch, it was me. You don't remember? Not at all. They said you were reborn as a Moloch. That means... what exactly? The soul of a human who passed away can, given the right trigger, be reborn as a Moloch. You're saying that Artorias' child was reborn as Laphicet? If what we saw was real, yes. So the female Moloch that was born along with him was... My sister's reincarnation. But I ate her long ago. You didn't know, right? I knew. I had already caught on to who Ceres really was. Velvet. But it doesn't matter. What does it change? I'll devour anything to fulfill my goal. My sister, my brother, even the world. That's who I am. That's all I am.
Also, dass Celis irgendwie Celica ist, wurde ja schon von Anfang an so angedeutet, aber dass unser Laffy quasi Velvets damals noch ungeborener Neffe ist, das hätte ich nicht erwartet. That was the day all of this started, wasn't it? Yeah, the opening. Innominat was halfway revived and demons became visible to all. His power also robbed almost every Moloch of their free will that day. I never imagined that Lord Artorias' quest to change the world was so steeped in tragedy. The villagers should have never sold them out to those bandits. It was cruel, yes, but nothing remarkable. People are capable of anything when under pressure. Even more so when they can do it under the mantle of the greater good. Velvet's family was probably the furthest outside the village circle that night. That's pure selfishness. Humans are selfish creatures. You should be aware of that by now. That's why you said what you said just now, even if you didn't know it. Artorias' quest to change the world, not Artorias' quest to save humanity. I mean no disrespect. It's just an observation. A man with the power to change the world turned his back on the potential of humanity. That may be the biggest tragedy of that night. The savior of the world lost all hope in its people. Warum ist Berseria eigentlich so deprimierend? Und warum sind da zwei Wege? Okay, es ist nur eine einsame Insel. Die sollte dann unwichtig sein. Dann gehen wir hier entlang. Ein Speicherpunkt. Perfekt. Ich habe nämlich keine Zeit mehr. Gut, dann beenden wir den Part hier und beim nächsten Mal kommen wir dann endlich hier raus. Also dann. Ciao, ciao.